La Mansión Blackwood se alzaba sobre una colina azotada por el viento que dominaba el pueblo de Hollow Creek, una silueta esquelética contra el cielo perpetuamente nublado. Los lugarinos susurraban sobre ella, por supuesto. Susurraban en tonos apagados, sus voces tenidas de una mezcla de miedo y fascinación morbosa. La llamaban la casa del diablo, el lugar maldito, un lugar que era mejor dejar en paz, un lugar donde las sombras persisten mucho después de que el sol se hubiera puesto, y donde él mismo zumbaba con una inquieta tachida. Dicen que estaba embrujada. Naturalmente, yo, un escéptico por naturaleza y un escritor en busca de inspiración, me sentía atraído por ella como una polilla a una llama parpadeante. Mi nombre es Elias Thorne. Soy, o más bien, era, un escritor de historias de fantasmas, de cuentos de lo macabro y lo sobrenatural. Pero últimamente, el pozo de la inspiración se había secado. Mis editors me presionaban para que les entregara un nuevo manuscrito, mis lectores clamaban por más narraciones escalofriantes, pero las historias simplemente no llegaban. Los fantasmas de mi imaginación habían enmudecido, las sombras habían perdido su mordisco. Necesitaba algo real, algo auténtico, para reavivar las brasas moribundas de mi creatividad. Y la Mansión Blackwood, con su ominosa reputación y su air de palpable decadencia, parecía el lugar perfecto para encontrarlo. Había leído sobre la Mansión Blackwood en libros de historia local, en recortes de periódicos polvorientos, en relatos susurrados recogidos de los habitantes de Hollow Creek. Su historia era un tapiz tejido con hilos de tragedia, escándalo y muertes inexplicables. Construida a finales del siglo XVIII por Silas Blackwood, un rico magnate naviero con una reputación tan oscura y implacable como la propia mansión, había sido escenario de innumerables desgracias a lo largo de generaciones. Accidentes, suicidios, enfermedades misteriosas, susurros de locura y rituales oscuros, la historia de la mansión era una litania de desesperación y sucesos inexplicables. La propia familia Blackwood se había extinguido casi por completo, su lineage menguando con el paso de las décadas, sus fortunas colapsando, su nombre convirtiéndose en sinónimo de desgracia y peligro. Durante años, la mansión había permanecido vacía, abandonada, un monumento en ruinas a un legado maldito, evitada por los lugarinos, evitada por todos, excepto por los buscadores de emociones fuertes y exploradores urbanos más temerarios. Fue esta historia, esta hora de palpable peligro, lo que me atrajo a la Mansión Blackwood. No era creyente en fantasmas, no en el sentido tradicional. Me consideraba un hombre racional, un hombre de ciencia y lógica. Pero entendía el poder de la atmósfera, el peso psicológico de la historia, la forma en que un lugar podía absorber y retener los ecos de traumas pasados, imprimiéndose en el tejido mismo de la realidad. Creía que la Mansión Blackwood, con su oscura historia y su reputación de estar embrujada, podía proporcionar la chispa que necesitaba, el escalofrío auténtico que reavivaría mi fuego creativo. Ignorando las advertencias de los lugarinos, desestimando sus cuentos como folklore y superstición, hice arreglos para alquilar la Mansión Blackwood por un mes. El agente inmobiliario, un hombre nervioso y inquieto con ojos que se movían de un lado a otro como si esperara ver fantasmas en cualquier momento, prácticamente me rogó que reconsiderara mi decisión. Me habló de extraños sucesos, de ruidos inquietantes, de inquilinos anteriores que habían huido aterrorizados en mitad de la noche. Me advirtió que la mansión era estructuralmente inestable,
plagada de podredumbre seca y decadencia, insegura para ser habitada. Pero sus advertencias no hicieron más que alimentar mi determinación. Cuanto más intentaba disuadirme, más me convencía de que la Mansión Blackwood guardaba la clave para desbloquear mi bloqueo creativo. El día que llegué a la Mansión Blackwood fue un día de opresiva penumbra, el cielo de un gris plomizo y pesado, el aire denso con amenaza de lluvia. Hollow Creek en sí era un pueblo sombrío y melancólico, sus edificios desgastados y ajados, sus calles desiertas, su atmósfera cargada de una palpable sensación de declive y resignación. La mansión se alzaba en la colina que dominaba el pueblo como un centinela sombrío, sus oscuras paredes de piedra y sus árboles nodosos y esqueléticos silhueteados contra el cielo desolado, una imagen de decadencia gótica y aislamiento. Mientras subía por el largo y sinuoso camino de entrada, cubierto de malas hierbas y ahogado por hojas una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, una sensación que iba más allá de la mera atmósfera, más allá del pavor romantizado que había anticipado. Había algo que no estaba bien en este lugar. Una sutil falta de armonía, una sensación tenue pero persistente, era que me punzaba la piel y me erizaba el velo de la nuca. El aire se hizo más frío al acercarme a la mansión, el silencio más profundo, más absoluto, roto solo por el suspiro del viento entre las ramas esqueléticas de los árboles antiguos que rodeaban la propiedad. Era un silencio que no es sencha pacífico, sino vigilante, expectante, como es la propia mansión contuviera el aliento, esperando que algo sucediera. La mansión en sí estaba aún más destartalada de lo que había previsto. Años de abandono y desuso habían hecho mella. Las paredes de piedra estaban manchadas y desgastadas, agrietadas y desmoronándose en algunos lugares. Las ventanas estaban oscuras y vacías, como cuencas de ojos vacíos mirando al mundo. El tejado se hundía y se combaba, faltaban tejas y tablillas, dejando al descubierto las vigas en descomposición que había debajo. La entrada, antano grandiosa, con sus imponentes puertas de roble y sus ornamentadas talas de piedra, era ahora una imagen de decadencia y abandono, ahogada por las malas hierbas y cubierta de escombros quedos. Cuando salí de mi coche, las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido como por voluntad propia, revelando un interior cavernoso y sombrío. Una ráfaga de aire frío y viciado se precipitó a recibirme, trayendo consigo el olor a polvo, moho, y algo más, algo indefinable, algo ligeramente metálico, algo que insinuaba decadencia y, algo más, algo antiguo, algo que no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, un instinto primario me gritaba que diera media vuelta, que huyera de este lugar de pavor palpable. Pero la curiosidad, y tal vez un toque de bravuconería tonta, me impulsaron hacia adelante. Crucé el umbral, adentrándome en las profundidades sombreras de la Mansión Blackwood, inconsciente de los horrores que me aguardaban en su interior. El interior de la Mansión Blackwood era un laberinto de sombras y silencio, un marcado contraste con la tenue luz del día del exterior. El polvo se acumulaba en todas las superficies, intacto durante décadas, cubriendo los muebles ornamentados, los tapices en descomposición, los retratos de los antepasados Blackwood muertos hace tiempo que adornaban las paredes, sus ojos parecían seguir mientras me movía por los salones cavernoso. El aire era pesado, estancado y frío, lavando el persistente olor a moho y decadencia,
ahora mezclado con un tenue, casi imperceptible olor a incienso. O algo parecido al incienso, algo antiguo y vagamente inquietante, como el olor a polvo de tumbas olvidadas. El gran vestíbulo estaba dominado por una imponente escalera de caracol, suya madera, antano pulida, ahora estaba apagada y crujía bajo mis pies. Telarañas colgaban como macabras decorations de las ornamentadas arañas de cristal, sus cristales nublados de polvo, proyectando solo tenues y distorsionados reflejos de la débil luz del día que se filtraba a través de las sucias ventanas. El silencio era profundo, roto solo por el crujido de la vieja casa asentándose, y el tenue susurro del viento a través de las grietas de los marcos de las ventanas en descomposición. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio preñado de anticipación, un silencio que se sentia vigilante, expectante, como si la propia casa estuviera escuchando, observando cada uno de mis movimientos. Empecé a explorar, mis pasos resonando inquietamente en la vasta vacuidad. Habitación tras habitación, cada una más decadente y polvorienta que la anterior. Salones formos de grandeza desvanecida, sus muebles antano opulentos envueltos en sábanas antipolvo, sus paredes adornadas con retratos cuyos personajes parecían mirar con desaprobación, o tal vez, advertencia. Una biblioteca, sus estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, sus páginas quebradizas por la edad, sus títulos insinuando conocimientos olvidados y sabers arcanos. Un comedor, su larga mesa de caoba cubierta de telarañas, sus sillas volcadas, como si los ocupantes hubieran huido apresuradamente, abandonando su comida a medio caso. Cada habitación susurraba historias de vidas pasadas, de glorias desvanecidas, de tragedias tachidas, que se llamaban a la creciente sensación de inquietud que se asentaba sobre mí como un peso físico. A medida que me aventuraba más profundamente en la mansión, un frío distinto impregnaba el aire, un frío que iba más allá de la mera falta de calefacción en la estructura en decadencia. Era un frío que parecía emanar de las propias paredes, un frío que se filtraba en mis huesos, enfriándome a pesar de mi abrigo pesado. Las sombras parecían profundizarse y alargarse, incluso cuando me acercaba a las ventanas, como si la propia mansión estuviera atrayendo la oscuridad, alimentándose de la débil luz del día, aferrándose a la penumbra. Fue en el dormitorio principal, en el segundo piso, donde encontré por primera vez algo tangible. La habitación era vasta y imponente, dominada por una cama con dosel cubierta de cortinas de terciopelo en descomposición, su colchón hundido y manchado, su cabecero, antano ornamentado, talado con figuras grotescas y inquietantes que parecían mirar con lascivia hacia la habitación. Motas de polvo danzaban en la tenue luz que se filtraba a través de las sucias ventanas, iluminando patrones arremolinados en el aire, patrones que parecían casi deliberados, casi sintientes. Y entonces los six. Sobre una pequeña mesa de caoba junto a la cama, parcialmente oculto por una capa de polvo, yacía un objeto que parecía zumbar con una energía antinatural, un objeto que atraía mi mirada con una atracción casi magnética. Era una caja de música. Estaba exquisitamente elaborada, hecha de madera oscura y pulida, con incrustaciones de intrincadas talas de enredaderas arremolinadas, rostros grotescos y inquietantes patrones geométricos que parecían hacer eco de los ángulos no euclidianos de la propia mansión. Estaba cerrada, su tapa asegurada por un pequeño cierre de latón deslumbrado. Pero incluso cerrada,
incluso silenciosa, parecía irradiar una extraña energía, un aura palpable de algo. Algo antiguo, algo poderoso, algo que no estaba bien. Atraído por una curiosidad irresistible, una compulsión que es esencia casi externa, extendí la mano y cogí la caja de música. Era más pesada de lo que parecía, fría al tacto, y cuando mis dedos rozaron la madera oscura, un leve temblor recorrió mi mano, una vibración sutil que parecía resonar en lo más profundo de mis huesos. El aire de la habitación pareció enfriarse, las sombras profundizarse, el silencio hacerse más profundo. Y entonces, como por voluntad propia, el cierre de latent se abrió con un clic. Una melodía comenzó a sonar. Era una melodía inquietante, melancólica y extrañamente disonante, interpretada con lo que parecían pequeñas campanilas tintineantes, superpuestas a un zumbido grave y resonante que vibraba en el aire, en mi pecho, en mi propio cráneo. Era una melodía diferente a cualquier otra que hubiera escuchado antes, inquietamente familiar y totalmente ajena al mismo tiempo, una melodía que parecía eludir los oídos y resonar directamente con algún nivel de conciencia primario y subconsciente. Era hermosa, de una manera retorcida y inquietante, pero salpicada de una corriente subterránea de profunda tristeza, de antiguo dolor, de algo más oscuro. Mientras la melodía llenaba la habitación, el aire se volvía aún más frío, las sombras se profundizaban aún más y las motas de polvo en el aire comenzaron a arremolinarse y unirse, formando formas tenues y indistintas, formas que parecían retorcerse y contorsionarse en la luz tenue, formas que insinuaban, rostros, figuras, cosas que no deberían existir. Una sensación de hormigueo recorrió mi piel, los pelos de la nuca se erizaron y un nudo frío de pavor se apretó en mi estómago. La parte racional de mi mente me gritaba que me detuviera, que cerrara la caja de música, que huyera de esa habitación, de esa casa, de ese lugar de sombras congregadas y melodías inquietantes. Pero la curiosidad, y esa extraña y irresistible compulsión, me mantuvieron clavado en el sitio, escuchando la inquietante melodía, viendo danzar las sombras, sintiendo el frío calar más profundamente en mis huesos, mientras los susurros de la mansión Blackwood comenzaban a tejer su insidioso hechizo. La melodía de la caja de música parecía filtrarse en el tejido mismo de la mansión Blackwood, resonando a través de las paredes en ruinas, haciendo eco en los pasillos sombrios, impregnando el mismo aire que respiraba. Era una presencia constante y sutil, una corriente subterránea inquietante para el silencio opresivo de la casa, una melodía que se repetía en las cámaras resonantes de mi mente, incluso después de haber cerrado la tapa y silenciado el mecanismo físico. Cerrar la caja de música hizo poco por disipar la atmósfera inquietante que había descendido sobre el dormitorio principal. En todo caso, el silencio que siguió fue aún más opresivo, más expectante, como si la melodía hubiera sido meramente un preludio, una llamada de invocación para algo más oscuro, algo más profundo. El frío en la habitación se intensificó, aferrándose a mí como un siderio, y las sombras parecieron profundizarse, unirse, tomando formas más distintas, más amenazadoras en la periferia de mi visión. Intent racionalizarlo, por supuesto. Intent descartar las motas de polvo arremolinadas, las sombras que se profundizaban, el frío opresivo como miras trucos de la luz, producto de una imaginación hiperactiva alimentada por la atmósfera inquietante de la mansión y mi propia predisposición hacia lo macabro. Pero incluso mientras intentaba aplicar la lógica y la razón,
un instinto primario me gritaba que algo iba terriblemente mal, que ya no estaba solo en la mansión Blackwood, que había despertado algo antiguo y malévolo al abrir esa maldita caja de música. La primera noche fue inquietante. El sueño fue agitado, plagado de sueños vívidos y perturbadores llenos de melodías discordants, voces susurrantes y figuras sombrías que se retorcen y contorsionaban en la oscuridad. Me despertaba con frecuencia, empapado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, el pavor persistente de los sueños aferrandos a mí como un peso físico. Cada vez que me despertaba, el silencio de la mansión parecía más pesado, más opresivo, y el frío en el aire más intenso. Intent decirme a mí mismo que era solo la vieja casa asentándose, el viento llegando trucos en los aleros en ruinas, el crujido de los roedores en las paredes. Pero en el fondo, sabía que era algo más que eso. Los sonidos eran demasiado deliberados, demasiado rítmicos, demasiado dirigidos. Eran susurros, suspiros, suaves pasos en pasillos vacíos, el tenue susurro de telas invisibles, el giro casi imperceptible de los pomos de las puertas en habitaciones que sabía desocupadas. Y siempre, subyacente a todo, el tenue y obsesionante eco de la melodía de la caja de música, repitiéndose en el silencio de la mansión, un recordatorio constante y enloquecedor de la presencia invisible que ahora comparsa mi soledad. El segundo día fue peor. Los sucesos inquietantes se intensificaron, volviéndose más frecuentes, más tangibles, más abiertamente sobrenaturales. Los objetos se movían solos. Los libros se caen de las estanterías sin causa aparente. Las puertas se abrían y se cerraban de golpe en pasillos vacíos. La temperatura fluctuaba salvajemente, cayendo de un frío glacial a un calor opresivo en cuestión de instantes, dejándome temblando de frío un minuto y sudando al siguiente. Y las sombras se volvieron más audaces, más definidas, tomando formas cada vez más humanoides, parpadeando en los bordes de mi visión, asacando en rincones oscuros, observándome desde las profundidades de la mansión en ruinas. Intent ignorarlo, concentrarme en mi escritura, sumergirme en mi trabajo y cerrar las puertas al horror invasor. Pero era imposible. Los susurros, las sombras, los sucesos inquietantes eran implacables, entrometiéndose constantemente en mi conciencia, erosionando mi concentración, deslocando mis nervios. La atmósfera de pavor en la mansión Blackwood se estaba volviendo sofocante, palpable, una presencia física que me oprimía, robándome el aliento, envenenando mis pensamientos, levándome lenta y inexorablemente al borde de la locura. La caja de música permanecía sobre la mesa del dormitorio principal, una presencia silenciosa y ominosa, irradiando un aura de poder frío y antiguo. Evitaba la habitación tanto como era posible, atraído y repelido por ella a partes iguales. Sabía, instintivamente, que la caja de música era la fuente del embrullo, el punto focal de la energía malévola de la mansión, la clave para desentrañar el misterio de la mansión Blackwood y los horrores que asecaban tras sus paredes en ruinas. Pero también lo tenía terror, a la inquietante melodía que tocaba, a las sombras que invocaba, al antiguo mal que parecía encarnar. Una tarde, cuando el crepúsculo se profundizaba y los susurros de la mansión se intensificaban, me encontré de nuevo atraído al dormitorio principal, impulsado por una fuerza a la que no podía resistir. La caja de música estaba sobre la mesa, bañada por la luz que se desvanecía, su madera oscura brillando,
sus talas pareciendo retorcers y movers en la penumbra. El aire de la habitación estaba más frío que nunca, las sombras más profundas, más amenazadoras, y el silencio estaba vivo, expectante, zumbando con una energía invisible. Vacilante, temeroso, atraído por una curiosidad morbosa que anhelaba mi terror, extendí la mano y volví a abrir la caja de música. La inquietante melodía llenó la habitación, sus notas disonantes resonando en el silencio opresivo, su zumbido grave vibrando en mi pecho, en mi cráneo, en el núcleo mismo de mi ser. Y esta vez, las sombras no se limitaron a danzar y unirse. Esta vez, empezaron a moverse. A unirse en formas distintas. A tomar forma y sustancia en la tenue luz de la mansión en ruinas. Y los susurros se hicieron más fuertes, más claros, y no murmullos indistintos al borde del oído, sino palabras. Sílabas. Phrases. Susurros en una lengua que no era de este mundo, una lengua antigua, sibilante y absolutamente escalofriante para el alma. Susurros que parecen llamarme, hacerme señas, prometerme algo. Algo terrible. Algo maravilloso. Algo, más allá de la comprensión humana. Las sombras se retorcen y unían, atraídas por la inquietante melodía de la caja de música, tomando formas que desafiaban la explicación racional, formas que arranaban los bordes de mi cordura. Al principio eran vagamente humanoides, figuras indistintas que asecaban en los rincones de la habitación, alargadas y distorsionadas, sus miembros demasiado largos, sus cabezas demasiado pequeñas, sus rasgos oscurecidos por la sombra y la niebla arremolinada. Pero a medida que la caja de música seguía sonando, a medida que los susurros se hacían más fuertes y insistentes, las sombras se solidificaron, volviéndose más definidas, más terriblemente reales. Empezaron a separarse de las paredes, a moverse por la habitación, deslizando silenciosamente sobre las tablas del suelo polvorientas, sus formas parpadeando y reluciendo en la luz tenue, como si no estuvieran del todo ancladas a esta realidad. Eran figuras altas y demacradas, envueltas en lo que parecían siderios harapientos, sus rostros oscurecidos por la sombra, pero ahora podía discernir detalles horripilantes que enviaban helados tentáculos de miedo serpenteando por mis venas. Cuencas de ojos vacíos que parecían perforar mi alma, manos esqueléticas que se contraían y temblaban con una energía antinatural, bocas que se abrían en gritos silenciosos, revelando filas de dientes afilados como agujas que brillaban en la penumbra. Y los susurros, se resolvieron en palabras, phrases, oraciones, pronunciadas en esa antigua lengua sibilante que resonaba con una familiaridad escalofriante, una lengua que parecía eludir mis oídos y plantarse directamente en mi mente, eludiendo el pensamiento consciente, hablando directamente a alguna parte primigenia y atávica de mi ser. No entendía las palabras, no conscientemente, pero su significado era claro, su intención innegable. Eran promesas. Tentaciones. Ofertas de poder, de conocimiento, de placeres prohibidos, susurradas con una voz fría, seductora, totalmente desprovista de calidez o empatia humana. Mi permisión inspiración más allá de mis sueños más salvajes, historias que hilarian la sangre y cautivarían el alma, cuentos de horror inimaginable y belleza sobrecogedora, todo a cambio de algo. Algo vago, algo indefinido, algo mío. Las figuras sombrías se acercaron, sus formas silenciosas deslizándose por la habitación, rodeándome en un círculo de pavor frío y expectante.
La melodia de la caja de música se hincho, sus notas dissonantes vibrando en el aire, en mis huesos, en mi propia mente, amplificando los susurros, intensificando la presión, apretando el nudo del miedo alrededor de mi cordura. Estaba atrapado, paralizado por el terror y la fascinación morbosa, incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz siquiera de cerrar los ojos ante el horror invasor. Una de las figuras sombrías extendió una mano esquelética, sus dedos largos y huesudos contrayéndose y temblando, extendiéndose hacia mí con una lentitud agonizante. Una ola de frío glacial me invadió cuando su toque rozó mi piel, un frío que no es meramente físico, sino espiritual, un frío que parecía succionar el calor de mi propia alma, dejando tras de sí solo un vacío hueco y resonante. Los susurros se intensificaron, arremolinandose a mi alrededor, presionándome, prometiendo, tentando, exigiendo. Querían algo de mí. Algo más que mi miedo. Algo más profundo. De repente, un recuerdo surgió, espontáneo, inoportuno, un fragmento de folclore local que había descartado como mera superstición, una advertencia susurrada del nervioso agente inmobiliario. Había hablado de la caja de música, de su oscura historia, de la entidad que se decía que contenía, un ser antiguo atrapado dentro de los confines de madera, una criatura de sombra y melodia, hambrienta de liberación, ofreciendo oscuros tratos a aquellos lo suficientemente tontos como para escuchar su canción. Había dicho que la caja de música era una prisión, pero también una lave. Una lave para, que las figuras sombrías se acercaron más, sus susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, sus manos esqueléticas extendiéndose, agarrando, sus cuencas de ojos vacías quemando mi alma. La melodia de la caja de música alcanzó un crescendo, sus notas dissonantes vibrando con una intensidad insoportable, amenazando con hacer añicos los cimientos mismos de mi cordura. El pánico se apoderó de mí, un terror frío y paralizante que amenazaba con abrumarme por completo. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Para liberarme de esa pesadilla, para silenciar la caja de música, para destruir las sombras invasoras. Con una olida de adrenalina alimentada por la más pura desesperación, me lancé hacia adelante, volcando la mesa, haciendo que la caja de música se estrellara contra el suelo. La melodia cesó abruptamente, el repentino silencio ensordecido, absoluto, resonando en mis oídos como un golpe físico. Las figuras sombrías retrocedieron, siseando, chillando en esa lengua cíclica silenciosa, sus formas parpadeando y disolviéndose, retirándose de nuevo a los rincones de la habitación, encogiéndose de nuevo en las sombras de donde habían venido. El frío opresivo retrocedió, el aire de la habitación pareció aligerarse, aclararse, el pavor sofocante comenzó a disiparse, reemplazado por un alivio tembloroso y jadeante. Retrocedí a trompicones, lejos de la caja de música queda, tambaleándome hacia la puerta, con los ojos fijos en las sombras que asecaban en los rincones de la habitación, esperando que se reformaran, que atacaran, que me arrastraran de vuelta a su reino de pesadilla. Pero permanecieron allí, parpadeantes, indistintas, silenciosas, como si el silencio de la caja de música hubiera roto su dominio, desterrándolas de vuelta a cualquier dimensión sombría que habitaran. No esperé a ver si las sombras volvían. No me detuve a considerar la caja de música queda, en los secretos que guardaba, en las promesas que había susurrado. Mi único pensamiento, mi único impulso, era escapar.
Here de la Mansión Blackwood y no mirar nunca atrás. Salí tambaleando del dormitorio principal, a través de los pasillos sombritos, bajando por la escalera crujiente, mis pasos resonando frenéticamente en el silencio opresivo, un ritmo frenético contra la expectación silenciosa de la casa. El aire exterior, aunque todavía cargado con la amenaza de lluvia y la penumbra del crepúsculo, se sintió como una bocanada de aire fresco en comparación con la atmósfera sofocante del interior de la mansión. El frío que se aferraba a la casa pareció retroceder ligeramente al cruzar el umbral, aunque un escalofrío persistente permaneció, aferrándose a mi piel, filtrándose en mis huesos, un recordatorio constante de los horrores de los que acababa de escapar. Corrí por el camino de entrada cubierto de maleza, con la respiración entrecortada, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, los ojos moviéndose nerviosamente hacia las oscuras ventanas de la mansión, esperando ver las figuras sombrías observándome, persiguiéndome, arrastrándome de vuelta a su reino de pesadilla. Pero no había nada. Solo la fachada silenciosa y en ruinas de la Mansión Blackwood, silhouettada contra el cielo desolado, sus ventanas oscuras como cuencas de ojos vacíos mirando mi forma enredarada. No dejé de correr hasta que llegué a las afueras de Hollow Creek, las tenues luces del pueblo parpadeando como faros distantes de civilización en la oscuridad invasora. Entré tambaleando en la primera posada que encontré, un establecimiento tenuemente iluminado y escasamente poblado que parecía reflejar la atmósfera melancólica del pueblo en sí. La posadera, una mujer de aspecto cansado con ojos que contenían un atisbo de resignación, apenas levantó la vista cuando me desplomé en un taburete de la barra, jadeando sin aliento, con la ropa desalinada, el rostro pálido y demacrado. Pedí una habitación, con la voz ronca y temblorosa, y ella me entregó una leve sin decir palabra, su mirada deteniéndose en mí un momento más de lo necesario, un destello de algo, piedad. Reconocimiento, en sus ojos cansados. Me retiro a la habitación, un espacio pequeño y espartano con una cama estrecha y una sola lámpara de gas parpadeante, y cerré la puerta tras de mí, como si una simple cerradura de madera pudiera mantener a raya los horrores de la Mansión Blackwood. El sueño me eludió esa noche. Me tomé en la estrecha cama, mirando fijamente el techo sombrido, cada crujido de la vieja posada, cada suspiro del viento en el exterior, cada susurro de las hojas contra el cristal de la ventana, enviando escalofríos de terror por mi espina dorsal. Esperaba que los susurros volvieran, que las sombras se unieran, que la melodía de la caja de música resonara en el silencio de la habitación, pero solo había silencio. Un silencio profundo y inquietante que era casi tan aterrador como los horrores de los que acababa de escapar. A la mañana siguiente, me marqué de Hollow Creek sin decir una palabra a nadie, sin mirar atrás. Me alejé de ese pueblo maldito, de esa mansión embrujada, tan rápido como mi coche pudo llevarme, poniendo la mayor distancia posible entre yo y la Mansión Blackwood y sus sombras persistentes. Me dije a mí mismo que lo estaba dejando atrás, escapando a su hogar, desterrando sus horrors al reino de la memoria y la pesadilla. Pero me equivocaba. La Mansión Blackwood, y la entidad dentro de la caja de música, habían dejado su huella en mí. Los susurros me seguían. No audiblemente, no de forma tangible, sino en el silencio de mi propia mente, en los ecos de mis propios pensamientos. La inquietante melodía de la caja de música se repetía en las cámaras de mi memoria,
un recordatorio constante y enloquecedor de los horrores que había presenciado, las promesas que me habían ofrecido, la oscuridad de la que había escapado por poco. Las pesadillas se intensificaron, volviéndose más vívidas, más viscerales, más ineludibles. Las figuras sombrías de la mansión perseguían mis sueños, sus cuencas de ojos vacíos quemando mi alma, sus manos esqueléticas extendiéndose, agarrando, sus susurros silenciosos resonando en la oscuridad de mi subconsciente. Me despertaba gritando, noche tras noche, empapado en sudor frío, el pavor persistente de los sueños aferrándose a mí como un peso físico, envenenando mis horas de vigilia, erosionando mi cordura. Y el frío permanecía. No el frío físico de la mansión, sino un frío espiritual, un escalofrío emocional que se asentaba en lo más profundo de mi alma, adormeciendo mis sentidos, atenuando mis emociones, dejando perpetuamente aislado, desapegado, atormentado por una presencia invisible, marcado para siempre por mi encuentro con la Mansión Blackwood. Nunca volví a escribir otra historia de fantasmas. El pozo de la inspiración no solo se había secado, se había envenenado, contaminado por los horrores que había presenciado, la oscuridad que había abrazado, los susurros que ya no podía silenciar. Los fantasmas de mi imaginación habían sido reemplazados por algo real, algo mucho más aterrador, algo que persiste en las sombras de mi mente, susurrando promesas de poder y conocimiento, tentándome regresar, a escuchar de nuevo la melodía de la caja de música, a abrazar la oscuridad de la que tan por poco había escapado. A veces, en las horas tranquilas de la noche, cuando el silencio es pesado y opresivo, cuando las sombras se alargan y se profundizan en mi propia casa, la oigo de nuevo. La tenue y obsesionante melodía de la caja de música, repitiéndose en el silencio, un recordatorio constante y enloquecedor. Y me pregunto, sigo allí, en la Mansión Blackwood, esperando. Escuchando. Oh me ha seguido. Se ha convertido en parte de mí, una sombra aferrada a mi alma, unida para siempre a los susurros de la Mansión Blackwood, esperando el momento de reclamar por completo. Y a veces, en las horas más profundas, la Mansión Blackwood se alzaba sobre una colina azotada por el viento que dominaba el pueblo de Hollow Creek, una silueta esquelética contra el cielo perpetuamente nublado. Los lugarinos susurraban sobre ella, por supuesto. Susurraban en tonos apagados, sus voces tenidas de una mezcla de miedo y fascinación morbosa. La llamaban la casa del diablo, el lugar maldito, un lugar que era mejor dejar en paz, un lugar donde las sombras persisten mucho después de que el sol se hubiera puesto, y donde él mismo zumbaba con una inquieta tachida. Dicen que estaba embrujada. Naturalmente, yo, un escéptico por naturaleza y un escritor en busca de inspiración, me sentía atraído por ella como una polilla a una llama parpadeante. Mi nombre es Elias Thorne. Soy, o más bien, era, un escritor de historias de fantasmas, de cuentos de lo macabro y lo sobrenatural. Pero últimamente, el pozo de la inspiración se había secado. Mis editors me presionaban para que les entregara un nuevo manuscrito, mis lectores clamaban por más narraciones escalofriantes, pero las historias simplemente no llegaban. Los fantasmas de mi imaginación habían enmudecido, las sombras habían perdido su mordisco. Necesitaba algo real, algo auténtico, para reavivar las brasas moribundas de mi creatividad. Y la Mansión Blackwood, con su ominosa reputación y su air de palpable decadencia, parecía el lugar perfecto para encontrarlo.
Había leído sobre la Mansión Blackwood en libros de historia local, en recortes de periódicos polvorientos, en relatos susurrados recogidos de los habitantes de Hollow Creek. Su historia era un tapiz tejido con hilos de tragedia, escándalo y muertes inexplicables. Construida a finales del siglo XVIII por Silas Blackwood, un rico magnate naviero con una reputación tan oscura y implacable como la propia mansión, había sido escenario de innumerables desgracias a lo largo de generaciones. Accidentes, suicidios, enfermedades misteriosas, susurros de locura y rituales oscuros, la historia de la mansión era una litania de desesperación y sucesos inexplicables. La propia familia Blackwood se había extinguido casi por completo, su lineage menguando con el paso de las décadas, sus fortunas colapsando, su nombre convirtiéndose en sinónimo de desgracia y pavor. Durante años, la mansión había permanecido vacía, abandonada, un monumento en ruinas a un legado maldito, evitada por los lugarinos, evitada por todos, excepto por los buscadores de emociones fuertes y exploradores urbanos más temerarios. Fue esta historia, esta hora de palpable pavor, lo que me atrajo a la Mansión Blackwood. No era creyente en fantasmas, no en el sentido tradicional. Me consideraba un hombre racional, un hombre de ciencia y lógica. Pero entendía el poder de la atmósfera, el peso psicológico de la historia, la forma en que un lugar podía absorber y retener los ecos de traumas pasados, imprimiéndose en el tejido mismo de la realidad. Creía que la Mansión Blackwood, con su oscura historia y su reputación de estar embrujada, podía proporcionar la chispa que necesitaba, el escalofrío auténtico que reavivaría mi fuego creativo. Ignorando las advertencias de los lugarinos, desestimando sus cuentos como folklore y superstición, hice arreglos para alquilar la Mansión Blackwood por un mes. El agente inmobiliario, un hombre nervioso y inquieto con ojos que se movían de un lado a otro como si esperara ver fantasmas en cualquier momento, prácticamente me rogó que reconsiderara mi decisión. Me habló de extraños sucesos, de ruidos inquietantes, de inquilinos anteriores que habían huido aterrorizados en mitad de la noche. Me advirtió que la mansión era estructuralmente inestable, plagada de podredumbre seca y decadencia, insegura para ser habitada. Pero sus advertencias no hicieron más que alimentar mi determinación. Cuanto más intentaba disuadirme, más me convencía de que la Mansión Blackwood guardaba la clave para desbloquear mi bloqueo creativo. El día que llegué a la Mansión Blackwood fue un día de opresiva penumbra, el cielo de un gris plomizo y pesado, el aire denso con amenaza de lluvia. Hollow Creek en sí era un pueblo sombrío y melancólico, sus edificios desgastados y hallados, sus calles desiertas, su atmósfera cargada de una palpable sensación de declive y resignación. La mansión se alzaba en la colina que dominaba el pueblo como un centinela sombrío, sus oscuras paredes de piedra y sus árboles nodosos y esqueléticos silhueteados contra el cielo desolado, una imagen de decadencia gótica y aislamiento. Mientras subía por el largo y sinuoso camino de entrada, cubierto de malas hierbas y ahogado por hojas, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí, una sensación que iba más allá de la mera atmósfera, más allá del pavor romantizado que había anticipado. Había algo que no estaba bien en este lugar. Una sutil falta de armonía, una sensación tenue pero persistente, era que me punzaba la piel y me erizaba el velo de la nuca. El aire se hizo más frío al acercarme a la mansión, el silencio más profundo, más absoluto,
roto solo por el suspiro del viento entre las ramas esqueléticas de los árboles antiguos que rodeaban la propiedad. Era un silencio que no es sencha pacifico, sino vigilante, expectante, como es la propia mansión contuviera el aliento, esperando que algo sucediera. La mansión en sí estaba aún más destartalada de lo que había previsto. Años de abandono y desuso habían hecho mella. Las paredes de piedra estaban manchadas y desgastadas, agrietadas y desmoronándose en algunos lugares. Las ventanas estaban oscuras y vacías, como cuencas de ojos vacíos mirando al mundo. El tejado se hundía y se combaba, faltaban tejas y tablillas, dejando al descubierto las vigas en descomposición que había debajo. La entrada, antano grandiosa, con sus imponentes puertas de roble y sus ornamentadas talas de piedra, era ahora una imagen de decadencia y abandono, ahogada por las malas hierbas y cubierta de escombros quedos. Cuando salí de mi coche, las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido como por voluntad propia, revelando un interior cavernoso y sombrío. Una ráfaga de aire frío y viciado se precipitó a reciberme, trayendo consigo el olor a polvo, moho, y algo más, algo indefinable, algo ligeramente metálico, algo que insinuaba decadencia y, algo más, algo antiguo, algo que no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, un instinto primario me gritaba que diera media vuelta, que huiera de este lugar de pavor palpable. Pero la curiosidad, y tal vez un toque de bravuconería tonta, me impulsaron hacia adelante. Crucé el umbral, adentrandome en las profundidades sombreras de la Mansión Blackwood, inconsciente de los horrores que me aguardaban en su interior. El interior de la Mansión Blackwood era un laberinto de sombras y silencio, un marcado contraste con la tenue luz del día del exterior. El polvo se acumulaba en todas las superficies, intacto durante décadas, cubriendo los muebles ornamentados, los tapices en descomposición, los retratos de los antepasados Blackwood muertos hace tiempo que adornaban las paredes, sus ojos parecían seguir mientras me movía por los salones cavernoso. El aire era pesado, estancado y frío, levando el persistente olor a moho y decadencia, ahora mezclado con un tenue, casi imperceptible olor a incienso. O algo parecido al incienso, algo antiguo y vagamente inquietante, como el olor a polvo de tumbas olvidadas. El gran vestíbulo estaba dominado por una imponente escalera de caracol, suya madera, antano pulida, ahora estaba apagada y crujía bajo mis pies. Telarañas colgaban como macabras decoraciones de las ornamentadas arañas de cristal, sus cristales nublados de polvo, proyectando solo tenues y distorsionados reflejos de la débil luz del día que se filtraba a través de las sucias ventanas. El silencio era profundo, roto solo por el crujido de la vieja casa asentándose, y el tenue susurro del viento a través de las grietas de los marcos de las ventanas en descomposición. Pero no era un silencio pacífico. Era un silencio preñado de anticipación, un silencio que se sencha vigilante, expectante, como si la propia casa estuviera escuchando, observando cada uno de mis movimientos. Empecé a explorar, mis pasos resonando inquietamente en la vasta vacuidad. Habitación tras habitación, cada una más decadente y polvorienta que la anterior. Salones formales de grandeza desvanecida, sus muebles antano opulentos envueltos en sábanas antipolvo, sus paredes adornadas con retratos cuyos personajes parecían mirarme con desaprobación, o tal vez, advertencia. Una biblioteca,
sus estenterias repletas de libros encuadernados en cuero, sus páginas quebradizas por la edad, sus títulos insinuando conocimientos olvidados y sabers arcanos. Un comedor, su larga mesa de caoba cubierta de telarañas, sus sillas volcadas, como si los ocupantes hubieran huido apresuradamente, abandonando su comida a medio caso. Cada habitación susurraba historias de vidas pasadas, de glorias desvanecidas, de tragedias tachidas, que se llamaban a la creciente sensación de inquietud que se asentaba sobre mí como un peso físico. A medida que me aventuraba más profundamente en la mansión, un frío distinto impregnaba el aire, un frío que iba más allá de la mera falta de calefacción en la estructura en decadencia. Era un frío que parecía emanar de las propias paredes, un frío que se filtraba en mis huesos, enfriándome a pesar de mi abrigo pesado. Las sombras parecían profundizarse y alargarse, incluso cuando me acercaba a las ventanas, como si la propia mansión estuviera atrayendo la oscuridad, alimentándose de la débil luz del día, aferrándose a la penumbra. Fue en el dormitorio principal, en el segundo piso, donde encontré por primera vez algo tangible. La habitación era vasta y imponente, dominada por una cama con dosel cubierta de cortinas de terciopelo en descomposición, su colchón hundido y manchado, su cabecero, entano ornamentado, talado con figuras grotescas y inquietantes que parecían mirar con lascivia hacia la habitación. Motas de polvo danzaban en la tenue luz que se filtraba a través de las sucias ventanas, iluminando patrones arremolinados en el aire, patrones que parecían casi deliberados, casi sintientes. Y entonces los six. Sobre una pequeña mesa de caoba junto a la cama, parcialmente oculto por una capa de polvo, yacía un objeto que parecía zumbar con una energía antinatural, un objeto que atraía mi mirada con una atracción casi magnética. Era una caja de música. Estaba exquisitamente elaborada, hecha de madera oscura y pulida, con incrustaciones de intrincadas talas de enredaderas arremolinadas, rostros grotescos y inquietantes patrones geométricos que parecían hacer eco de los ángulos no euclidianos de la propia mansión. Estaba cerrada, su tapa asegurada por un pequeño cierre de latón deslastrado. Pero incluso cerrada, incluso silenciosa, parecía irradiar una extraña energía, un aura palpable de algo. Algo antiguo, algo poderoso, algo que no estaba bien. Atraído por una curiosidad irresistible, una compulsión que se sentía casi externa, extendí la mano y cogí la caja de música. Era más pesada de lo que parecía, fría al tacto, y cuando mis dedos rozaron la madera oscura, un leve temblor recorrió mi mano, una vibración sutil que parecía resonar en lo más profundo de mis huesos. El aire de la habitación pareció enfriarse, las sombras profundizarse, el silencio hacerse más profundo. Y entonces, como por voluntad propia, el cierre de latón se abrió con un clic. Una melodía comenzó a sonar. Era una melodía inquietante, melancólica y extrañamente disonante, interpretada con lo que parecían pequeñas campanillas tintineantes, superpuestas a un zumbido grave y resonante que vibraba en el aire, en mi pecho, en mi propio cráneo. Era una melodía diferente a cualquier otra que hubiera escuchado antes, inquietantemente familiar y totalmente ajena al mismo tiempo, una melodía que parecía eludir los oídos y resonar directamente con algún nivel de conciencia primario y subconsciente. Era hermosa, de una manera retorcida y inquietante, pero salpicada de una corriente subterránea de profunda tristeza, de antiguo dolor, de algo más oscuro.
Mientras la melodia lenaba la habitación, el aire se volvía aún más frío, las sombras se profundizaban aún más y las motas de polvo en el aire comenzaron a arremolinarse y unirse, formando formas tenues y indistintas, formas que parecían retorcerse y contorsionarse en la luz tenue, formas que insinuaban, rostros, figuras, cosas que no deberían existir. Una sensación de hormigueo recorrió mi piel, los pelos de la nuca se erizaron y un nudo frío de pavor se apretó en mi estómago. La parte racional de mi mente me gritaba que me detuviera, que cerrara la calle de música, que huyera de esa habitación, de esa casa, de ese lugar de sombras congregadas y melodías inquietantes. Pero la curiosidad, y esa extraña y irresistible compulsión, me mantuvieron clavado en el sitio, escuchando la inquietante melodía, viendo danzar las sombras, sintiendo el frío calar más profundamente en mis huesos, mientras los susurros de la mansión Blackwood comenzaban a tejer su insidioso hechizo. La melodía de la caja de música parecía filtrarse en el tejido mismo de la mansión Blackwood, resonando a través de las paredes en ruinas, haciendo eco en los pasillos sombríos, impregnando el mismo aire que respiraba. Era una presencia constante y sutil, una corriente subterránea inquietante para el silencio opresivo de la casa, una melodía que se repetía en las cámaras resonantes de mi mente, incluso después de haber cerrado la tapa y silenciado el mecanismo físico. Cerrar la caja de música hizo poco por disipar la atmósfera inquietante que había descendido sobre el dormitorio principal. En todo caso, el silencio que siguió fue aún más opresivo, más expectante, como si la melodía hubiera sido meramente un preludio, una llamada de invocación para algo más oscuro, algo más profundo. El frío en la habitación se intensificó, aferrándose a mí como un siderio, y las sombras parecieron profundizarse, unirse, tomando formas más distintas, más amenazadoras en la periferia de mi visión. Intent racionalizarlo, por supuesto. Intent descartar las motas de polvo arremolinadas, las sombras que se profundizaban, el frío opresivo como miras trucos de la luz, producto de una imaginación hiperactiva alimentada por la atmósfera inquietante de la mansión y mi propia predisposición hacia lo macabro. Pero incluso mientras intentaba aplicar la lógica y la razón, un instinto primario me gritaba que algo había terriblemente mal, que ya no estaba solo en la mansión Blackwood, que había despertado algo antiguo y malévolo al abrir esa maldita caja de música. La primera noche fue inquietante. El sueño fue agitado, plagado de sueños vívidos y perturbadores llenos de melodías discordantes, voces susurrantes y figuras sombrías que se retorcían y contorsionaban en la oscuridad. Me despertaba con frecuencia, empapado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, el pavor persistente de los sueños aferrándose a mí como un peso físico. Cada vez que me despertaba, el silencio de la mansión parecía más pesado, más opresivo, y el frío en el aire más intenso. Intent decirme a mí mismo que era solo la vieja casa asentándose, el viento llegando trucos en los aleros en ruinas, el crujido de los roedores en las paredes. Pero en el fondo, sabía que era algo más que eso. Los sonidos eran demasiado deliberados, demasiado rítmicos, demasiado dirigidos. Eran susurros, suspiros, suaves pasos en pasillos vacíos, el tenue susurro de telas invisibles, el giro casi imperceptible de los pomos de las puertas en habitaciones que sabía desocupadas. Y siempre, subyacente a todo, el tenue y obsesionante eco de la melodía de la caja de música,
repitiendos en el silencio de la mansión, un recordatorio constante y enloquecedor de la presencia invisible que ahora comparsa mi soledad. El segundo día fue peor. Los sucesos inquietantes se intensificaron, volviéndose más frecuentes, más tangibles, más abiertamente sobrenaturales. Los objetos se movían solos. Los libros se caen de las estanterías sin causa aparente. Las puertas se abrían y se cerraban de golpe en pasillos vacíos. La temperatura fluctuaba salvajemente, cayendo de un frío glacial a un calor opresivo en cuestión de instantes, dejándome temblando de frío un minuto y sudando al siguiente. Y las sombras se volvieron más audaces, más definidas, tomando formas cada vez más humanoides, parpadeando en los bordes de mi visión, asacando en rincones oscuros, observándome desde las profundidades de la mansión en ruinas. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi escritura, sumergirme en mi trabajo y cerrar las puertas al horror invasor. Pero era imposible. Los susurros, las sombras, los sucesos inquietantes eran implacables, entrometiéndose constantemente en mi conciencia, erosionando mi concentración, deschalacando mis nervios. La atmósfera de pavor en la mansión Blackwood se estaba volviendo sofocante, palpable, una presencia física que me oprimía, robándome el aliento, envenenando mis pensamientos, levándome lenta y inexorablemente al borde de la locura. La caja de música permanecía sobre la mesa del dormitorio principal, una presencia silenciosa y ominosa, irradiando un aura de poder frío y antiguo. Evitaba la habitación tanto como era posible, atraído y repelido por ella a partes iguales. Sabía, instintivamente, que la caja de música era la fuente del embrollo, el punto focal de la energía malévola de la mansión, la clave para desentrañar el misterio de la mansión Blackwood y los horrores que asecaban tras sus paredes en ruinas. Pero también lo tenía terror, a la inquietante melodía que tocaba, a las sombras que invocaba, al antiguo mal que parecía encarnar. Una tarde, cuando el crepúsculo se profundizaba y los susurros de la mansión se intensificaban, me encontré de nuevo atraído al dormitorio principal, impulsado por una fuerza a la que no podía resistir. La caja de música estaba sobre la mesa, banada por la luz que se desvanecía, su madera oscura brillando, sus talas pareciendo retorcerse y moverse en la penumbra. El aire de la habitación estaba más frío que nunca, las sombras más profundas, más amenazadoras, y el silencio estaba vivo, expectante, zumbando con una energía invisible. Vacilante, temeroso, atraído por una curiosidad morbosa que anhelaba mi terror, extendí la mano y volví a abrir la caja de música. La inquietante melodía llenó la habitación, sus notas disonantes resonando en el silencio opresivo, su zumbido grave vibrando en mi pecho, en mi cráneo, en el núcleo mismo de mi ser. Y esta vez, las sombras no se limitaron a danzar y unirse. Esta vez, empezaron a moverse. A unirse en formas distintas. A tomar forma y sustancia en la tenue luz de la mansión en ruinas. Y los susurros se hicieron más fuertes, más claros, y no murmullos indistintos al borde del oído, sino, palabras. Sílabas. Phrases. Susurros en una lengua que no era de este mundo, una lengua antigua, sibilante y absolutamente escalofriante para el alma. Susurros que parecen llamarme, hacerme señas, prometerme algo. Algo terrible. Algo maravilloso. Algo, más allá de la comprensión humana. Las sombras se retorcen y unían,
atridas por la inquietante melodia de la caja de música, tomando formas que desafiaban la explicación racional, formas que arranaban los bordes de mi cordura. Al principio eran vagamente humanoides, figuras indistintas que asecaban en los rincones de la habitación, alargadas y distorsionadas, sus miembros demasiado largos, sus cabezas demasiado pequeñas, sus rasgos oscurecidos por la sombra y la niebla arremolinada. Pero a medida que la caja de música seguía sonando, a medida que los susurros se hacían más fuertes y insistentes, las sombras se solidificaron, volviéndose más definidas, más terriblemente reales. Empezaron a separarse de las paredes, a moverse por la habitación, deslizando silenciosamente sobre las tablas del suelo polvorientas, sus formas parpadeando y reluciendo en la luz tenue, como si no estuvieran del todo ancladas a esta realidad. Eran figuras altas y demacradas, envueltas en lo que parecían siderios harapientos, sus rostros oscurecidos por la sombra, pero ahora podía discernir detalles horripilantes que enviaban helados tentáculos de miedo serpenteando por mis venas. Cuencas de ojos vacíos que parecían perforar mi alma, manos esqueléticas que se contraían y temblaban con una energía antinatural, bocas que se abrían en gritos silenciosos, revelando filas de dientes afilados como agujas que brillaban en la penumbra. Y los susurros, se resolvieron en palabras, frases, oraciones, pronunciadas en esa antigua lengua sibilante que resonaba con una familiaridad escalofriante, una lengua que parecía eludir mis oídos y plantarse directamente en mi mente, eludiendo el pensamiento consciente, hablando directamente a alguna parte primigenia y atávica de mi ser. No entendía las palabras, no conscientemente, pero su significado era claro, su intención innegable. Eran promesas, tentaciones, ofertas de poder, de conocimiento, de placeres prohibidos, susurradas con una voz fría, seductora, totalmente desprovista de calidez o empatia humana. Mi promisión inspiración más allá de mis sueños más salvajes, historias que hilarian la sangre y cautivarían el alma, cuentos de horror inimaginable y belleza sobrecogedora, todo a cambio de algo. Algo vago, algo indefinido, algo mío. Las figuras sombrías se acercaron, sus formas silenciosas deslizándose por la habitación, rodeándome en un círculo de pavor frío y expectante. La melodía de la caja de música se hinchó, sus notas disonantes vibrando en el aire, en mis huesos, en mi propia mente, amplificando los susurros, intensificando la presión, apretando el nudo del miedo alrededor de mi cordura. Estaba atrapado, paralizado por el terror y la fascinación morbosa, incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz siquiera de cerrar los ojos ante el horror invasor. Una de las figuras sombrías extendió una mano esquelética, sus dedos largos y huesudos contrayéndose y temblando, extendiéndose hacia mí con una lentitud agonizante. Una ola de frío glacial me invadió cuando su toque rozó mi piel, un frío que no es meramente físico, sino espiritual, un frío que parecía succionar el calor de mi propia alma, dejando tras de sí solo un vacío hueco y resonante. Los susurros se intensificaron, arremolinándose a mi alrededor, presionándome, prometiendo, tentando, exigiendo. Querían algo de mí. Algo más que mi miedo. Algo más profundo. De repente, un recuerdo surgió, espontáneo, inoportuno, un fragmento de folclore local que había descartado como mera superstición, una advertencia susurrada del nervioso agente inmobiliario. Había hablado de la caja de música, de su oscura historia, de la entidad que se decía que contenía, un ser antiguo atrapado dentro de los confines de madera,
una criatura de sombra y melodia, hambrienta de liberación, ofreciendo oscuros tratos a aquellos lo suficientemente tontos como para escuchar su canción. Había dicho que la caja de música era una prisión, pero también una lave. Una lave para que las figuras sombrías se acercarán más, sus susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, sus manos esqueléticas extendiéndose, agarrando, sus cuencas de ojos vacíos quemando mi alma. La melodía de la caja de música alcanzó un crescendo, sus notas disonantes vibrando con una intensidad insoportable, amenazando con hacer añicos los cimientos mismos de mi cordura. El pánico se apoderó de mí, un terror frío y paralizante que amenazaba con abrumarme por completo. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Para liberarme de esa pesadilla, para silenciar la caja de música, para destruir las sombras invasoras. Con una olida de adrenalina alimentada por la más pura desesperación, me lancé hacia delante, volcando la mesa, haciendo que la caja de música se estrellara contra el suelo. La melodía cesó abruptamente, el repentino silencio ensordecido, absoluto, resonando en mis oídos como un golpe físico. Las figuras sombrías retrocedieron, siseando, chillando en esa lengua cíclica silenciosa, sus formas parpadeando y disolviéndose, retirándose de nuevo a los rincones de la habitación, encogiéndose de nuevo en las sombras de donde habían venido. El frío opresivo retrocedió, el air de la habitación pareció aligerarse, aclararse, el pavor sofocante comenzó a disiparse, reemplazado por un alivio tembloroso y jadeante. Retrocedí a trompicones, lejos de la caja de música queda, tambaleando hacia la puerta, con los ojos fijos en las sombras que asecaban en los rincones de la habitación, esperando que se reformaran, que atacaran, que me arrastraran de vuelta a su reino de pesadilla. Pero permanecieron allí, parpadeantes, indistintas, silenciosas, como el silencio de la caja de música hubiera roto su dominio, desterrándolas de vuelta a cualquier dimensión sombría que habitaran. No esperé a ver si las sombras volvían. No me detuve a considerar la caja de música queda, en los secretos que guardaba, en las promesas que había susurrado. Mi único pensamiento, mi único impulso, era escapar. Huir de la Mansión Blackwood y no mirar nunca atrás. Salí tambaleando del dormitorio principal, a través de los pasillos sombritos, bajando por la escalera crujiente, mis pasos resonando frenéticamente en el silencio opresivo, un ritmo frenético contra la expectación silenciosa de la casa. El aire exterior, aunque todavía cargado con la amenaza de lluvia y la penumbra del crepúsculo, se sintió como una bocanada de aire fresco en comparación con la atmósfera sofocante del interior de la mansión. El frío que se aferraba a la casa pareció retroceder ligeramente al cruzar el umbral, aunque un escalofrío persistente permaneció, aferrándose a mi piel, filtrándose en mis huesos, un recordatorio constante de los horrores de los que acababa de escapar. Corrí por el camino de entrada cubierto de maleza, con la respiración entrecortada, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, los ojos moviéndose nerviosamente hacia las oscuras ventanas de la mansión, esperando ver las figuras sombrías observándome, persiguiéndome, arrastrándome de vuelta a su reino de pesadilla. Pero no había nada. Solo la fachada silenciosa y en ruinas de la Mansión Blackwood, silhouettada contra el cielo desolado, sus ventanas oscuras como cuencas de ojos vacíos mirando mi forma enredarada. No dejé de correr hasta que llegué a las afueras de Hollow Creek,
las tenues luces del pueblo parpadeando como faros distance de civilización en la oscuridad invasora. Entre tambaleando en la primera posada que encontré, un establecimiento tenumente iluminado y escasamente poblado que parecía reflejar la atmósfera melancólica del pueblo en sí. La posada, una mujer de aspecto cansado con ojos que contenían un atisbo de resignación, apenas levantó la vista cuando me desplomé en un taburete de la barra, jadeando sin aliento, con la ropa desalinada, el rostro pálido y demacrado. Pedí una habitación, con la voz ronca y temblorosa, y ella me entregó una leve sin decir palabra, su mirada deteniéndose en mí un momento más de lo necesario, un destello de algo, piedad. Reconocimiento, en sus ojos cansados. Me retiro a la habitación, un espacio pequeño y espartano con una cama estrecha y una sola lámpara de gas parpadeante, y cerré la puerta tras de mí, como si una simple cerradura de madera pudiera mantener a raya los horrores de la Mansión Blackwood. El sueño me eludió esa noche. Me tomé en la estrecha cama, mirando fijamente el techo sombrío, cada crujido de la vieja posada, cada suspiro del viento en el exterior, cada susurro de las hojas contra el cristal de la ventana, enviando escalofríos de terror por mi espina dorsal. Esperaba que los susurros volvieran, que las sombras se unieran, que la melodía de la caja de música resonara en el silencio de la habitación, pero solo había silencio. Un silencio profundo y inquietante que era casi tan aterrador como los horrores de los que acababa de escapar. A la mañana siguiente, me marqué de Hollow Creek sin decir una palabra a nadie, sin mirar atrás. Me alejé de ese pueblo maldito, de esa mansión embrujada, tan rápido como mi coche pudo llevarme, poniendo la mayor distancia posible entre yo y la Mansión Blackwood y sus sombras persistentes. Me dije a mí mismo que lo estaba dejando atrás, escapando a su hogar, desterrando sus horrores al reino de la memoria y la pesadilla. Pero me equivocaba. La Mansión Blackwood, y la entidad dentro de la caja de música, habían dejado su huella en mí. Los susurros me seguían. No audiblemente, no de forma tangible, sino en el silencio de mi propia mente, en los ecos de mis propios pensamientos. La inquietante melodía de la caja de música se repetía en las cámaras de mi memoria, un recordatorio constante y enloquecedor de los horrores que había presenciado, las promesas que me habían ofrecido, la oscuridad de la que había escapado por poco. Las pesadillas se intensificaron, volviéndose más vívidas, más viscerales, más ineludibles. Las figuras sombrías de la mansión perseguían mis sueños, sus cuencas de ojos vacías quemando mi alma, sus manos esqueléticas extendiéndose, agarrando, sus susurros silenciosos resonando en la oscuridad de mi subconsciente. Me despertaba gritando, noche tras noche, empapado en sudor frío, el pavor persistente de los sueños aferrándose a mí como un peso físico, envenenando mis horas de vigilia, erosionando mi cordura. Y el frío permanecía. No el frío físico de la mansión, sino un frío espiritual, un escalofrío emocional que se asentaba en lo más profundo de mi alma, adormeciendo mis sentidos, atenuando mis emociones, dejando perpetuamente aislado, desapegado, atormentado por una presencia invisible, marcado para siempre por mi encuentro con la Mansión Blackwood. Nunca volví a escribir otra historia de fantasmas. El pozo de la inspiración no solo se había secado, se había envenenado, contaminado por los horrores que había presenciado, la oscuridad que había abrazado, los susurros que ya no podía silenciar.
Los fantasmas de mi imaginación habían sido reemplazados por algo real, algo mucho más aterrador, algo que persiste en las sombras de mi mente, susurrando promesas de poder y conocimiento, tentándome regresar, a escuchar de nuevo la melodía de la caja de música, a abrazar la oscuridad de la que tan por poco había escapado. A veces, en las horas tranquilas de la noche, cuando el silencio es pesado y opresivo, cuando las sombras se alargan y se profundizan en mi propia casa, la oigo de nuevo. La tenue y obsesionante melodía de la caja de música, repitiéndose en el silencio, un recordatorio constante y enloquecedor. Y me pregunto, sigo allí, en la Mansión Blackwood, esperando. Escuchando. Oh me ha, seguido. Se ha convertido en parte de mí, una sombra aferrada a mi alma, unida para siempre a los susurros de la Mansión Blackwood, esperando el momento de reclamar por completo. Y a veces, en las horas más profundas y oscuras de la noche, juro que puedo oír los susurros, llamando mi nombre.